Hello everybody, all my dear bio buddies, all the future doctors. Ela unnara meerandaru? A very good evening and welcome to this session. So already manam biomolecules chapter start cheskunnamu. Biomolecules lo carbohydrates tarvata we have completed lipids. Ippudu manam amino acids. Okay, so we are going to study amino acids. Amino acids tarvata next continuation manaku proteins untundi. All right, so amino acids is one of the most interesting topic. I like it. Hope you will also you too like it. Okay, chala interesting ga untundi. So chuddam amino acids start chesina mundu let me show you the so all the biomolecules bros మనం కార్బోహైడ్రేట్ బ్రో కంప్లీట్ చేసేసినాము. అలాగే లిపిడ్ బ్రో ఇస్ కంప్లీటెడ్. నౌ వీఆర్ విత్ ప్రోటీన్ అండ్ అమినో యాసిడ్స్ యాజ్ ఎ హోల్. తర్వాత న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇంకొక టాపిక్ మనకు మిగులుతుంది. ఓకే, సో బై వెడ్నెస్డే వీ విల్ కంప్లీట్ టిల్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఆల్ ది మేజర్ బయోమాలిక్యూల్స్ ని మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే ఎవ్రీబడి, ఎస్. Hi Arjun, good morning. Good morning Gadu, good evening. Yes, hello Arjun. Hi Shalini. Hi Bhuvneshwari. Hi Jashwita. How are you? Yes, Harshita. Good evening. Varshini, Nandini. Chalo. Blessy. Andariki. Hi. Jashu. Yes. Hello everybody. So here chudandi. Physics Olympiad 2025. International Physics Olympiad jargindi. And results were out. Ridesh ani oka student, a long-term student from Vedantu, he have bagged the gold medal. Okay, so that's a pride moment for Vedantu. Alage ikkada chudandi, NEET 2025 results monna ochindi kada. AIR 234, 413, 475, 576. So all these were the different fantastic results, awesome results from Vedantu students. So ikkada I will be telling you about 3 courses. ఆ 3 courses ఏంటంటే ఒక కోర్స్ ఏమో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్, ఇంకా 2 ఆన్లైన్ కోర్సెస్ గురించి. సో ఆన్లైన్ లో మనకు వేదాంతు ప్రైమ్ అనేది ఒక కోర్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ జేఈ అండ్ ఆల్సో నీట్. దీంట్లో ప్రైమ్ కోర్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ క్లాసెస్ బై ఇండియాస్ టాప్ మాస్టర్ టీచర్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ క్లాస్ అండ్ పోస్ట్ క్లాస్ డౌట్ సాల్వింగ్ ఉండకపోతుంది. లైవ్ క్విజెస్, తత్వ స్టడీకి యాక్సెస్. ఓకే, తత్వ స్టడీ మెటీరియల్ కి యాక్సెస్, అలాగే వి బడీకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్, ఫుల్ టెస్ట్ అండ్ పార్ట్ టెస్ట్ విత్ ఆల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ ఉండకపోతుంది. పెడగాగి యాప్ కి యాక్సెస్, అలాగే డైలీ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్ డిపిపి విల్ బి గివెన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్, మెరిట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రైమ్ బ్యాచ్. ఇంకొక ఆన్లైన్ బ్యాచ్ ఏంటంటే అర్జున బ్యాచ్. ఓకే, సో ఈ అర్జున బ్యాచ్ ఫీ డీటెయిల్స్ మీ ముందు ఉంటుంది. మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ కోసం, బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి దిస్ ఇస్ అ బ్యాచ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ మన తెలుగు స్టూడెంట్స్, తెలుగు స్టేట్స్ కి. కానీ అర్జున బ్యాచ్ లో డ్రాపర్స్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్స్ కి చాలా అంటే చాలా బెనిఫిషియల్ బ్యాచ్ అన్నమాట ఇది. సో యూ ఆల్ కెన్ టేక్ అడ్మిషన్ టు దిస్. అండ్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్, విఎల్సి లెర్నింగ్ సెంటర్ లో నీట్ రిపీటర్ బ్యాచ్ ఆర్ డ్రాపర్స్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఐవి సాట్ టెస్ట్. అసలు ఈ ఐవి సాట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఐవి సాట్ టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆ స్కాలర్షిప్ విల్ బి అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. సో ఫైనాన్షియలీ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఫర్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, అంటే జస్ట్ 10% మాత్రమే ఫీ పే చేసుకోవాలి, 90% డిడక్ట్ అవుతుంది ఫీ. ఓకే, సో దాట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ ఐవి సాట్. సరే, ఆ ఐవి సాట్ టెస్ట్ మనం ఎలా రాయాలంటే బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ రాసుకుందాం అనుకుంటే మీరు ప్రతి ఒక్క వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ అడ్మిషన్, రైట్ దట్ ఐవి సాట్ టెస్ట్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ గా ఎలా రాసుకోవాలి అంటే మీరు మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ కి విజిట్ చేసుకొని ఆ ఐవి సాట్ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్,
ఆదిలాబాద్ వరంగల్లో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, అలాగే విశాఖపట్నంలో 3, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్, తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ సెంటర్ కి మీరు డైరెక్ట్ విజిట్ చేసుకోవచ్చు. నో విజిటింగ్ ఫీ ఆర్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆర్ విజిట్ చేయడానికి ఎట్లాంటి ఫీజు ఉండవు. మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు గో అండ్ విజిట్. ఓకే, అక్కడ మీరు ఐబీసాట్ టెస్ట్ రాయండి అండ్ ఇన్స్టెంట్ గా యూ కెన్ గెట్ ద స్కాలర్షిప్. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్ ఫర్ టుడే. అది వచ్చేసి అమినో యాసిడ్స్. ఓకే, సో అమినో యాసిడ్స్ ఫాస్ట్ గా చూద్దాం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంటుంది. అమినో యాసిడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ అమినో యాసిడ్? వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, yes, good evening Divya, how are you? So what is this amino acid? Let us try to understand. So these are the building blocks. These are the building blocks of what? Building blocks of proteins. Ippudu if you eat any protein like pulses lo, dal lo, ఓకే, పప్పు తింటారు కదా, దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. మీట్ తింటారు కదా, నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఎస్పెషలీ, దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ప్రోటీన్స్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్, ఆ ప్రోటీన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఫైనలీ అమినో యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో. అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ పెప్టైడ్స్ ఆర్ పెప్టోన్స్. ఓకే, ప్రోటీన్స్ విల్ బి ఫార్మింగ్ పెప్టైడ్స్ ఆర్ పెప్టోన్స్ అండ్ the end product of protein digestion. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో వీ హ్యావ్ వేరియస్ ఎంజైమ్స్ ఫర్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. సో ఆఫ్టర్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ డైజెషన్ తర్వాత ఫార్మ్ అయ్యేది అమినో యాసిడ్. ఏంటి నాన్న ఇది? అమినో యాసిడ్. ఓకే, సో దిస్ అమినో యాసిడ్స్, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో ప్రోటీన్స్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ ప్రోటీన్, దాంట్లో ఆబ్వియస్లీ అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ కాకుండా, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ అమినో యాసిడ్. ఓకే, తర్వాత ఇది ఇంకొక అమినో యాసిడ్. ఓకేనా, అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక అమినో యాసిడ్. సో ఆల్ దీస్ అమినో యాసిడ్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ బై అ బాండ్ కాల్డ్ polypeptide bond. Okay, so this, see, ఈ ఒక్క అమినో యాసిడ్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ అమినో యాసిడ్, ఇది ఇంకొక అమినో యాసిడ్, ఇది ఇంకొక అమినో యాసిడ్. సో ఆల్ దీస్ అమినో యాసిడ్స్ ఆర్ మోనోమర్. ఇది ఏంటి? మోనోమర్. దెన్ ఈ మోనోమర్ అన్ని ఇట్లా జాయిన్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ద పాలిమర్ అండ్ అది ప్రోటీన్ అన్నమాట. సింగిల్ సింగిల్ గా ఉంటే కనుక అది అమినో యాసిడ్ మోనోమర్ అన్నమాట. సి దిస్ వన్ ఇస్ అమినో యాసిడ్, దిస్ ఇస్ ద సబ్ యూనిట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ద మోనోమర్. ఓకే, ఇది మోనోమర్. అది మోనోమర్ జాయిన్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ బికమింగ్ ద పాలిమర్. సో దిస్ ఎంటైర్ చైన్ ఆఫ్ మోనోమర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్, అది వచ్చేసి పాలిమర్ అన్నమాట. అండ్ ఈ పాలిమర్, దిస్ పర్టికులర్ పాలిమర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్. దిస్ పర్టికులర్ పాలిమర్ ఇస్ protein or polypeptide. Okay, polypeptide or protein. How many amino acids makes up a protein? It depends. Okay, number of amino acid will vary from protein to protein. Sequence of amino acid also will vary from protein to protein. Okay, I'll tell you all those things, Harshavardhan. Okay, how many amino acids ante for different protein we have different amino acids. Adi రేపటి సెషన్ లో ప్రోటీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు. ఈ రోజు లెట్స్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ అమినో యాసిడ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే జస్విత, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. యూ కెన్ లిసన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. సో ప్రోటీన్స్ గురించి, ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ హౌ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. ఓకే, ఎస్ శంకర్ రావ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రోటీన్స్ లో ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ బాండ్స్. ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆ ప్రోటీన్ లో, ఇప్పుడు ఇందాకే నేను చూపించాను కదా, దేర్ ఆర్ ఈచ్ అమినో యాసిడ్ ఇస్ జాయింట్ బై అ బాండ్. ఆ బాండ్ పేరు ఏంటి? ద బాండ్ నేమ్ ఇస్ polypeptide bond. Okay, polypeptide bond. Got it? Or we simply call it as peptide bond. Wait, polypeptide is different. Polypeptide is one protein. Suppose polypeptide రాస్తున్నాము కదా, పాలిమర్. ఆ పాలిపెప్టైడ్ ని మనం ప్రోటీన్ అనొచ్చు. పాలిపెప్టైడ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక అమినో యాసిడ్, ఇది ఇంకొక అమినో యాసిడ్, ఇది ఇంకొక అమినో యాసిడ్, ఇది ఇంకొక అమినో యాసిడ్. అవన్నీ అమినో యాసిడ్స్ దే ఆర్ జాయిండ్ బై అ పాలిపెప్టైడ్, సారీ, బై అ పెప్టైడ్ బాండ్.
ఓకే, జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఇట్లా చైన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది అది ఒక పాలీపెప్టైడ్ అన్నమాట. అది ఏంటి? అది ఒక పాలీపెప్టైడ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఆ పాలీపెప్టైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్. సో మెనీ అమినో యాసిడ్స్ వెన్ దే ఆర్ జాయినింగ్ దట్ ఫార్మ్స్ వన్ ప్రోటీన్. అమినో యాసిడ్ మధ్యలో ఏదైతే బాండ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం పెప్టైడ్ బాండ్ అంటున్నాము. కార్బోహైడ్రేట్స్ లో కూడా బాండ్ ఉంది. ఆ బాండ్ పేరేంటి? కార్బోహైడ్రేట్స్ లో మనం నేర్చుకున్నాము కదా, గ్లూకోజ్ యూనిట్ క్యాన్ జాయిన్ టుగెదర్ అండ్ దట్ విల్ ఫార్మ్ అ కార్బోహైడ్రేట్. సో అక్కడ బాండ్ పేరేంటి? ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ లో ద బాండ్ ఇస్ పెప్టైడ్ బాండ్. అండ్ వాట్ వాస్ దాట్ బాండ్ ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్? చెప్పండి నాన్న. Yes, glycosidic bond. Okay, carbohydrates lo glycosidic bond. Okay, tell me one more thing. This protein, it has got more weight. If you see the protein has got more weight. కానీ ఒక్కొక్క అమినో యాసిడ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ సింగిల్ అమినో యాసిడ్ వెయిట్ ఏమో తగ్గుతుంది. ఓకే, సో సింగిల్ అమినో యాసిడ్, ఇఫ్ వి సీ సింగిల్ amino acid, okay, it has got less weight. Single amino acid, it has got less weight. So which is a biomicromolecule and which is a macromolecule? Yes, Arjun, very good. And glycosidic bond. Okay, so glycosidic bond ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ యూనిట్ స్ట్రేట్ చైన్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు 1,4 గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. గ్లైకోజన్ స్ట్రక్చర్ మనం చూస్తే కనుక అక్కడ బ్రాంచింగ్ ఉంటుంది. ఆ బ్రాంచింగ్ దగ్గర 1,6 glycosidic bond, alpha 1,6 glycosidic bond, isn't it? And straight glucose chain join అయినప్పుడు alpha 1,4 glycosidic bond. Okay, సో అలాగే ప్రోటీన్స్ లో అమినో యాసిడ్ ఏదైతే జాయిన్ అవుతుంది, ఒక్కొక్క అమినో యాసిడ్ జాయిన్ అయినప్పుడు that bond is called peptide bond. ఆ బాండ్ ని మనం ఏమంటున్నాము? పెప్టైడ్ బాండ్. ఓకే, so protein is there. Protein is one biomacromolecule. Biomacromolecule. What is this amino acid? Amino acid is biomicromolecule. Biomicromolecule. Okay, so protein oka biomacromolecule, biomacromolecule fraction. And amino acid వచ్చేసి biomicromolecule fraction. Biomicromolecule fraction. Okay, got it everybody? Clear these points? So peptide bonds, they are characteristic bond of proteins. Characteristic bond of proteins, of all proteins, is peptide bond. Characteristic bond of carbohydrates, adi glycosidic bond. These two are important questions for NEET. Okay, so glycosidic bond ante characteristic bond of carbohydrates. Peptide bond ante characteristic bond of proteins, of all proteins. Okay, yes, high weight ఉండేసరికి ఇది biomacromolecule and ఇది low weight single amino acids మనం చూస్తే కనుక అది లో వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది బయోమైక్రోమాలిక్యూల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, బయోమైక్రోమాలిక్యూల్ ఫ్రాక్షన్. అండ్ ఇది ఏంటి? బయోమాక్రోమాలిక్యూల్ ఫ్రాక్షన్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ వెయిట్. బయోమాక్రోమాలిక్యూల్. yes, very good. Now we will see something about types of amino acids. Okay, so if you see amino acid, how many types of amino acids are there? See, types మీకు అంత నీట్ ఎగ్జామ్ లో అడగరు, కానీ ఏమేమి అడుగుతారో అది నేను చెప్తాను. ఓకే, సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్, ద బేసిక్ క్వశ్చన్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద నీట్ ఎగ్జామ్. సరే, సో అమినో యాసిడ్స్, ఇట్ ఈస్ how many types of amino acids are there? 20 types. 20 types of amino acids will make up the proteins. Ante nature lo only 20 types of amino acids are there. Is it so? See, proteins are made up of amino acids, no doubt in that. All the proteins, if you see, they are made up of these 20 types of amino acids only. Okay, so ante that doesn't mean there are only 20 types of amino acids. Amino acids ఇంకా చాలా రకరకాలు ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కానీ
Out of all those amino acids, 20 amino acids used for protein making. Okay, so used for synthesis of proteins. Ante protein synthesis lo 20 amino acids use అవుతున్నాయి. కానీ we have ఇంకా different types of amino acids. So many different types of amino acids are still existing. Different types of amino acids are existing. Okay, so what is the use of those amino acids? They are used in various cell functions. Do you know one such example? Anybody? And you know one such example? Yes, Chandana. Ipudu 20 amino acids, they are used in making proteins form అవ్వాలంటే అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. ఏది ఈ 20 అమినో యాసిడ్స్ మాత్రమే. ఈ 20 అమినో యాసిడ్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ సెల్ ఫంక్షన్స్. దాని యూసేజ్ ఏంటి? దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ సెల్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్నిథిన్. Ornithine is one amino acid. Ornithine, did you ever hear about this ornithine? Ornithine is used in, yes, ornithine is used in urea cycle. Okay, so urea cycle lo ornithine use aitundi. Adi actually oka amino acid. This is one amino acid. Got it? Okay, so let us see. One more information ఏంటంటే ఇక్కడ suppose you have proteins. So proteins are made up of amino acids. Which amino acids? The particular 20 amino acids. For example, if I write one protein 1, okay, protein 1, this is one NEET question, basic concept కానీ question లో అడిగినారు. Protein 2. So protein 1 lo suppose you have 1000 amino acids and protein 2 lo only 50 amino acids, suppose. Okay, so different proteins, see this is one protein which has different number of amino acid. Suppose this is another protein which has different number of amino acid. So number of amino acid will be different for different proteins. This is one important point. Okay, so what you can write here, different proteins will have different amino acids. Different proteins will have different amino acids with different amino acid sequence also. Okay, so different amino acid sequence kuda untundi, alage different amino acids kuda untayi. Okay, number will be different, sequence will be different. Getting my point? Suppose oka amino acid glycine, tarvata glycine, alanine, okay, inkoka tryptophan. So different amino acids will be arranged and a sequence will be different. For different proteins. Just a simple point which you need to remember. A simple point ఏంటంటే different proteins will have different number of amino acids. Here one protein may have 1000 amino acid, another protein may have 50 amino acid. So different protein will have different amino acid. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే different protein లో amino acid sequence also will be different. అన్నమాట. For example, you see this. Keratin is one amino acid. ఎక్కడ ఉంటుంది keratin? ఎక్కడ ఉంటుంది? Vivek, ma'am, next is zoology. Okay, no problem. We'll start. Zoology starting lo నేర్చుకున్నాం కదా. All the human physiology we have completed. But no problem. Next week nunchi we will start some zoology topic. Arjun, yes, amino acids can be classified in different ways based on their structure, polarity, metabolic rate. Yes, very good. So ikkada chudandi, keratin and collagen. Okay, so keratin and collagen. Keratin is present in hair. Keratin ekkada untundi? Hair lo. Collagen ekkada untundi? Skin lo. Kani keratin and collagen both are proteins.
సేమ్ 20 అమినో యాసిడ్స్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది, కానీ నంబర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ఇంకా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ విల్ బి డిఫరెంట్. కెరాటిన్ లో అదే అమినో యాసిడ్ 20 అమినో యాసిడ్స్ యూజ్ అవుతుంది, కొలాజన్ లో కూడా అవే 20 అమినో యాసిడ్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి, కానీ ద నంబర్ అండ్ ద సీక్వెన్స్, ద నంబర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ and the sequence of amino acid will be different. Simple. Different proteins will have different sequence of amino acid and different number of amino acids also. Okay, clear? Now we will come discuss the most interesting part. Adentante structure of amino acid. Okay, this is very very interesting. Structure of amino acid. So I think all of you already might be knowing the structure of amino acid, isn't it? So amino acid structure lo which two functional groups which we have. See, amino acid ante enti, adi oka biomolecule. Biomolecule ante definitely dantlo carbon, hydrogen inka oxygen. Idi compulsory. You take any biomolecule, all the biomolecules are carbon compounds. Carbon compounds always will have carbon, hydrogen and oxygen group attached to it, isn't it? So let's see the structure of protein. Structure of protein, if you see, center lo there is a carbon atom. Okay, oka carbon atom. So obviously we know that carbon atoms, they have tetravalency. Carbon problem entante, it needs to form 4 bonds. 4 bond ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, టెట్రావాలెన్సీ. ఓకే, టెట్రావాలెన్సీ సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్. ఓకే, సరే, జువాలజీలో సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్ కావాలా? సరే చేద్దాం. విచ్ చాప్టర్ అది కూడా చెప్పేసేయండి. ఎస్, చందన, హాయ్ హాయ్ చందన. సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మిథేన్. మిథేన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ మిథేన్ ఫార్ములా? CH4. దిస్ ఇస్ మిథేన్, isn't it? 4 hydrogen attached to 1 single carbon. Meth, tarvata methane, ethane, propane, butane ala untundi kada. So methane. So methane lo 4 hydrogen will be there. So NCERT lo em rasundi ante, I'll write it here. See. So amino acid, if you see, the amino acid is actually substituted methane. This is one substituted methane. Amino acid is actually one substituted methane. This is one NCERT line. So NCERT line kapati, this can be very very important. Okay, substituted methane, adi kuda all the 4 valency position, all the 4 valency positions, okay, are substituted. All the 4 valency position. See, I'll tell you one difference here. Idi entante, this is the methane. Methane మీరు ఎలా రాస్తారు? ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 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 అటాచ్ చేసేయండి, that becomes methane. Okay, methane structure లో ఈ హైడ్రోజన్ ని మనం రీప్లేస్ చేయాలి. All the 4 hydrogens ni manam replace cheyalannamata. So here we have to add carboxylic acid, COOH. Okay, carboxylic acid. Ikkademo NH2 group, ikkada NH2 group attach chesukovali. Here hydrogen itself, actually adi substitution kaadu, because previously it was hydrogen, ippudu kuda hydrogen, adi same e, kani NCERT lo 4 valency positions are substituted రాసి ఉంది కాబట్టి మీరు అలానే నేర్చుకోండి. సరే, ఈ హైడ్రోజన్ ని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయడం, అలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రూప్? దిస్ ఈస్ ది R group, alkyl group, and this R group will be different for different amino acid. This R group will be different for different amino acid. ఈ R group basis లోనే, ఈ R group basis లోనే amino acid name or amino acid 20 types will be decided. Okay, because these 3 will be same: carboxylic acid group, amine group, hydrogen group. Idi permanent, same, this won't change. This R group will keep on changing, alkyl group will keep on changing. Okay, ma'am, zoology kaadu,
బయో ఏదైనా పర్లేదు. ఓకే. నో అలా కాదు అర్జున్. ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నీడ్ వన్ పర్టికులర్ చాప్టర్, ఆ చాప్టర్ నేను చెప్తాను, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, యూ కెన్ టెల్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో, ఇప్పుడు లైవ్ సెషన్ అయిపోతుంది కదా, లైవ్ సెషన్ అయిపోగానే కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి, లైక్ ఎస్ మ్యామ్ ఇది కావాలి, ఇది అర్థం అవ్వట్లే. సో ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ ఆస్క్, వీ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దాట్. ఎస్, ఎంటీవీ హైటెక్ పిల్ల అలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు హర్షి. ఇంకొకటి నేను కూడా చెప్తాను, ఎంటీవీ నిమోనిక్. ఓకే, ఎసెన్షియల్ నాన్ ఎసెన్షియల్, ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. ఫస్ట్ మీరు ఇది నేర్చుకోండి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ క్లియరా? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ లో ఏమి లేదు, ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూటెడ్ మీథేన్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ మీథేన్? మీథేన్ లో 4 హైడ్రోజన్ విల్ బి దేర్. సో ఆల్ ద 4 హైడ్రోజన్ ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి, ఆల్ ద 4 హైడ్రోజన్ ని మనం తీసేయాలి. అండ్ ఇక్కడ COOH గ్రూప్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్, ఈ హైడ్రోజన్ దగ్గర NH2 గ్రూప్ యాడ్ చేయడం. ఈ హైడ్రోజన్ అలానే ఉంటుంది, అది సబ్స్టిట్యూటెడ్ అని మనం నేర్చుకుందాం. This particular hydrogen group will be replaced by one alkyl group. So this is the structure of amino acid, and this R group or alkyl group will be different for different amino acids. Okay, now we will see different types of amino acid. Ma'am, nitrogen compounds chemistry kuda nene cheppala? No, బయోలో టాపిక్స్ చెప్పండి. బయో టాపిక్స్ చెప్పమంటే మీరు కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద అమినో యాసిడ్. ఓకే, అమినో యాసిడ్ లో ఇది దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, ఇది ఏంటంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్. అసలు అమినో యాసిడ్ కి అమినో యాసిడ్ నేమ్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. హౌ అమినో యాసిడ్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్? అమినో అమీన్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో బేసిక్ గ్రూప్ NH2 ఏంటి? NH2 వచ్చేసి ఒక అమీన్ గ్రూప్. సో అమీన్ గ్రూప్ అమైనో అండ్ యాసిడ్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి యాసిడ్, అలాగే దాని పేరు అమినో యాసిడ్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో అమినో యాసిడ్ లో ఒక అమైన్ గ్రూప్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ లో యాసిడ్ అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇన్ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అంటే వీ హ్యావ్ ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, అవన్నీ ఇన్ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్. కానీ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ లో దిస్ ఇస్ ద యాసిడ్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అటాచ్ అయితే దట్ బికమ్స్ అమినో యాసిడ్. ఓకే, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఒక అమినో యాసిడ్. అర్థమైందా? ఎస్ నందిని, సి టర్మినల్ N టర్మినల్ అలా కూడా మనం చెప్పొచ్చు దాన్ని. ఓకే, now there is one NEET PYQ. Just see this question related to the structure of amino acid only. See, what was the question? You know, they gave one structure like this. Suppose if I write one amino acid CCOOH and ikkademo NH2, here we have the hydrogen and here we have the alkyl group. కెమిస్ట్రీలో, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉండొచ్చు. అది ఏంటంటే మెయిన్ కార్బాక్సిలిక్ మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎక్కడైతే అటాచ్ అయి ఉంటుంది, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ హియర్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎక్కడైతే అటాచ్ అవుతుంది, ఆ కార్బన్ ని మనం ఆల్ఫా కార్బన్ అంటున్నాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది ఆల్ఫా కార్బన్. ఇది అమినో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్. ఈ అమినో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ లో మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి? మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వచ్చేసి COOH, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఆ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఏ కార్బన్ కి అటాచ్ అయింది? ఈ కార్బన్ కి. అందుకే దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ ఇస్ ఆల్ఫా కార్బన్. అర్థమైందా? ఆల్ఫా కార్బన్ కి అమీన్ గ్రూప్ అటాచ్ అవ్వాలి. That is the condition. Then only that particular compound is structure is amino acid. Okay, so క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చారంటే దే గేవ్ 2 స్ట్రక్చర్స్. నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను, ఇక్కడ చూడండి. సో క్వశ్చన్ లో దేర్ వర్ 2 స్ట్రక్చర్స్. COOH, ఇక్కడేమో హైడ్రోజన్, హియర్ NH2, అండ్ డౌన్ పార్ట్ లో వాళ్ళు ఏం రాశారు? CH2 అండ్ దెన్ CH3. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ స్ట్రక్చర్. వన్ మోర్ స్ట్రక్చర్ వాస్ కార్బన్. ఓకే, and here COOH was there as usual, hydrogen also was there,
బట్ హియర్ CH3 అండ్ ఇక్కడేమో C అండ్ తర్వాత NH2. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ 1A and this is structure B. Question was, which of the following is an amino acid? Okay, which of the following is an amino acid? Harshavardhan ma'am, peptide bond enduku R groups తో ఫామ్ కాలేదు, why only with COH and NH2? పెప్టైడ్ బాండ్స్ గురించి ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేయలేదు. పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఇస్ ఫర్ టుమారోస్ టాపిక్. ఓకే హర్ష, సో అక్కడ పెప్టైడ్ బాండ్స్ గురించి నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ ఫస్ట్ లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్. అమినో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ప్లీజ్ లిసన్ విత్ ఫుల్ ఫోకస్. ఒక 1 hour క్లియర్ లైక్ ఫుల్ అటెన్షన్ తో వినండి, లేకపోతే ఇది మళ్ళీ అర్థం కాదు. ఓకే, బేసిక్ అమినో యాసిడ్ ఏంటి, యాసిడిక్ అమినో యాసిడ్ ఏంటి, జ్విటర్ అయాన్ ఏంటి, న్యూట్రల్ మీడియంలో అమినో యాసిడ్ వేస్తే ఏమైతుంది, యాసిడిక్ మీడియంలో వేస్తే ఏమైతుంది, అవన్నీ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీ రావాలంటే ఒక్కసారి ఫుల్ ఫోకస్ తో వినండి ఫస్ట్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అమినో యాసిడ్. ఎస్ దివ్య, యు ఆర్ రైట్, బట్ వై ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అమినో యాసిడ్, వై నాట్ ఆప్షన్ బి? ఇప్పుడు ఆప్షన్ బి లో అమీన్ గ్రూప్ ఉంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది. హియర్ వీ హ్యావ్ దిస్ కార్బన్ అండ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక అల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో ఇది కూడా అమినో యాసిడ్ అవ్వచ్చు కదా. వై దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ అమినో యాసిడ్? రీజన్ ఏంటి? వాట్స్ ద రీజన్? మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కావాలా? వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ దాట్. ఓకే, నేను చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను. Isoelectric point. Okay, I'll come to all those points, but first you listen about this one. So ikkada emaitundi ante chudandi. Here yes, okay, we have carboxylic group, we have amine group, oka alkyl group kuda untundi, ikkada hydrogen kuda undi. Kani idi alpha carbon kada, idi alpha carbon endukante carboxylic acid is attached, main carboxylic acid is attached to this carbon, anduke this particular carbon is called as alpha carbon. Okay, alpha carbon ke matrame NH2 should be attached. NH2 ee alpha carbon ki attach ayi undali. ikkada NH2 alpha carbon ki direct ga attach ayi ledu kada. ee alpha carbon tarvata inkoka carbon tarvata NH2 group, anduke this is not an amino acid. Amino acid lo oka condition entante edaithe alpha carbon untundi ade alpha carbon ki amine group attach avali. How do you decide if that is alpha carbon? Wherever the COOH, carboxylic acid, is attached, okay, a particular carbon is NH2 amine, a particular alpha carbon ki NH2 group attached ayi unte appudu adi amino acid. Okay, then it is amino acid. Got it? This was one NEET question, simple question kani ila సారీ, సో ఇలానే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మీద ట్రిక్కీగా సమ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి అడుగుతారు. ఓకే ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ వై దిస్ ఇస్ నాట్ అమినో యాసిడ్. రీజన్ ఏంటి? బికాస్ NH2 is not attached to alpha carbon. Okay, NH2 alpha carbon ki attach ayi లేదు కాబట్టి that is the reason for this one not to be called as an amino acid. Okay, clear? Now we will see what is neutral amino acid, what is acidic amino acid, what is basic amino acid. So let us start with neutral amino acid. Neutral amino acid ante enti? Okay, chalo, we'll understand this. Neutral amino acid, for example, if I take any amino acid, malli nen amino acid structure draw chestanu. This is one amino acid, here we have NH2, okay, and here we have hydrogen, and ikkada let me attach one R group, CH3. Okay, if I attach CH3 is the R group here, idi oka amino acid. So this CH3 attached ayi undi ante this is which amino acid? This is actually alanine. Okay, there is one alanine whose name is whose alkyl group is CH3. Okay, so
So this is alanine and ikkada alkyl group is methyl group. What is the alkyl group? Alkyl group is methyl group. So alkyl group carbon ki attach ayi unnappudu danni manam neutral amino acid okay, why it is called neutral amino acid, that we should understand. Yes, Harish, you can get tomorrow. Which no, Harshavardhan, naku confirmation ledu. I'll confirm it and tell you. Okay, tomorrow exam gurinchi. Zwitter iron formation and cheptanu. See, neutral amino acid lo condition entante NH2 group should be equal to COOH group. Equal to ante number of NH2 group should be equal to the number of COOH group. Ipudu here we have NH2. How many NH2? 1 NH2. Ikkada COH. How many COH? 1 COH. Okay. So COOH and NH2 groups, if they are equal in number, if they are equal group, equal in number, okay, then that is neutral. Inkoka condition entante R group should not be NH2, okay, or COOH. Why it should not be NH2 or COH? Simple, because ikkada manam NH2 add chesinappudu 2 NH2 అయిపోతుంది and COH ఒకటే అవుతుంది, unequal అవుతుంది. For example, here you add COH, ikkada R group lo COH add చేస్తే COH 2 times అవుతుంది కానీ NH2 ఒకటే ఉంటుంది కదా, unequal అవుతుంది. Okay, so neutral amino acid lo NH2 groups, number of NH2 groups and number of COOH, number of carboxylic acid should be same. Okay, and one more condition, adi same equal ga unchalante this R group should never be NH2 or COH. Okay, R group shouldn't be NH2 or COH. That is the condition. Why it should not be COH or NH2? Simple. ఇది ఇక్కడ మనం NH2 యాడ్ చేస్తే COH and NH2 number will be unequal. Okay, neutral amino acid lo this should be equal. Number of NH2 group and COH group, they should be equal, they should be same. Okay, Harshavardhan, what was your question? So what you asked was about proteins. So proteins I'm not teaching now. First amino acids cheptunnan kada anduke. Okay. Protein polypeptide, again we have a separate explanation. Harsha. Okay. Next. Neutral amino acid. And inkokati enti telusa ikkada, suppose R group lo మనం NH2 COH యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది జస్ట్ ఒక సెపరేట్ కండిషన్. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ యాడింగ్ NH2, ఇంకొక NH2 కూడా ఉండాలి, అలాగే COH కూడా ఉండాలి, ఇంకొక COH ఉండాలి. ఆ కండిషన్ లో పాసిబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ రేర్ కండిషన్. కానీ జనరలీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. NH2 and COH should not be there in the R group, so that NH2 and COH number can be maintained equally. Okay, fine. Neutral amino acid. Then neutral amino acid examples వచ్చేసి valine, glycine and alanine అన్నమాట. Okay, alanine, glycine, valine ఇవన్నీ neutral amino acids. Okay, neutral amino acid తర్వాత I will tell you what is this Zwitter ion structure. Very interesting, very interesting. Okay, Zwitter ion structure లో చూడండి ఇక్కడ. So this is the special property of all the amino acids. So amino acids, they behave as Zwitter ions. So what exactly is this Zwitter ion? Asalu Zwitter ion ante enti? Any molecule. Okay, first we'll see the structure, then I'll tell you the definition. Ikkada chudandi. This is the amino acid. Ikkada COOH. Here we have NH2. Here we have the R group and here we have hydrogen. Okay, ee amino acid ni manam em chesukovalante, we have to take this amino acid in one neutral medium. Okay,
So some neutral medium we are taking. Okay, so Zwitter ion first మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే this medium has to be neutral medium. ఇది ఎట్లాంటి మీడియం? న్యూట్రల్ మీడియం. ఓకే, న్యూట్రల్ మీడియం లో అమినో యాసిడ్ వేయగానే what exactly happens? What happens to this particular structure? Yes, Nandini, you are absolutely right. But let's understand what is this. Okay, so here neutral medium లో ఇక్కడ చూడండి COOH group ఏదైతే ఉంది ఇది యాసిడ్ కదా. సో యాసిడ్ has a property of releasing the H plus ion. It will always give away, okay, release the H plus ion. So here H plus ion will be released. Why is it releasing the H plus ion? Because this is an acid and acid always releases H plus ion. Okay, acid always releases H plus ion. H plus ion ni release చేస్తుంది కాబట్టి అది యాసిడ్ అండ్ ఈ H plus ion ఏదైతే రిలీజ్ అయింది this H plus ion, okay, ఇక్కడ చూడండి what is this NH2? NH2 is will accept the H plus ion. NH2 గుర్తు పెట్టుకోండి, NH2 this accepts the H plus ion. Okay, H plus ion ని accept చేస్తుంది అంటే అది base because that is the property of base. Okay, so acid will always release the H plus ion and base will always receive the H plus ion. Okay, so me what do you think? ఇక్కడ H plus ion ఏదైతే ఉంటుంది this H plus ion will try to come here. H plus ion will be received by this NH2. NH2 H plus ion ని రిసీవ్ చేసిన తర్వాత what it will become? This becomes NH3 plus and ఇది COH group ని రిలీజ్ చేసిన తర్వాత it becomes COO minus. Okay, so this is a single molecule. ఈ సింగిల్ మాలిక్యూల్ మీద ఒక నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, అలాగే పాజిటివ్ చార్జ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, so now you understood what is Zwitter ion. See, this is one Zwitter ion. Zwitter ion ante if the positive and negative they will be there in the same molecule, then danni mana emantamu Zwitter ion. Okay, that is called as Zwitter ion, where negative and positive charges coexist in a single molecule. Okay, we can write the definition also. Okay, let us write. So Zwitter ion ante enti? Where positive and negative charges coexist. Okay, coexist in a single molecule, then we call it as Zwitter ion. That's all. Okay, Zwitter ion ante enti? Oka single molecule lo plus charge minus charge, if both are coexisting, then that is Zwitter ion. Because ippudu chudandi, you take any molecule, dantlo either plus charge untundi lekapothe negative charge untundi, both plus and minus won't be there. But this Zwitter ion, which is formed from the amino acid, they are having both positive and negative. Hope you understood this. Yes, Zwitter ion ardhamainda andariki? Yeah, Shalini, Sadhana, Karthik, Arjun, got it? Geeta? Okay, so this is nothing but Zwitter ion. Ippudu chuddam, Zwitter ion annesariki, okay, when we are calling it as Zwitter ion, proteins, amino acid, they are also amphoteric. Okay, so before I tell you about amphoteric, let me tell you something about homopolymer and heteropolymer. Okay, let us see one protein. Protein gurinchi oka chala ante chala important point entante, proteins are homopolymers or heteropolymers. Can anybody tell me proteins are homopolymers or heteropolymers? See, always remember, any protein, you take any protein, okay, is never made up of single amino acid. Single amino acid to asal adi tayaravavu.
యు సీ ఎనీ ప్రోటీన్, ఆ ప్రోటీన్ లో ఇప్పుడు గ్లైసిన్ 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 అని జాయిన్ అవ్వవు. ఓకే, గ్లైసిన్, అలెనిన్, ట్రిప్టోఫాన్, టైరోసిన్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్ జాయిన్ అవుతుంది ప్రోటీన్స్ లో. ప్రోటీన్స్ ఆర్ నెవర్ హోమోపాలిమర్. సింగిల్ అమినో యాసిడ్ అంటే హోమోపాలిమర్ అవుతుంది కదా. సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ నాట్ homopolymers. Proteins are never homopolymers. Okay, so homopolymers కాదంటే proteins are heteropolymers. Proteins are always, okay, use this word, ఇది NCERT line. Okay, proteins are always heteropolymer. They are always heteropolymer. Protein ఏంటంటే that is never homopolymer, it is always heteropolymer. Okay, now let's compare this with the carbohydrates. Carbohydrates తో ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం. కార్బోహైడ్రేట్స్ లో లైక్ గ్లూకోజ్ యూనిట్ జాయిన్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కూడా జాయిన్ అవుతుంది. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ దే ఆర్ బోత్ హోమో అండ్ హెటెరోపాలిమర్. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏంటంటే you see carbohydrates, first class lo we have completed carbohydrates. If you haven't seen, first class చూడొచ్చు, biomolecules the part 1. okay, carbohydrates they are both homo and heteropolymer. Carbohydrates they are both homo and heteropolymers. Okay, yes, but proteins they are never homopolymer, they are always heteropolymer. Heteropolymer ante suppose this amino acid is alanine, it will be attached to glycine, glycine will be attached to one more amino acid, different amino acid join aitadi protein lo. Kani carbohydrates lo atla em ledu, carbohydrates lo both are possible, homo kuda possible, heteropolymer kuda possible. Okay, this important point. Helicoptera, heteropolymer. Okay, so it is not helicopter. Yes, childhood memories, user ID. Hello, 1 minute. So this is a very important point. NEET question. It is always heteropolymer. Okay, note it down. Note this statement in your textbook. Proteins are always heteropolymer. Important statement. Peptidoglycan, carbohydrates, yes, heteropolymer. Very good, Arjun. So you should always compare what you have studied already. Okay, now let's see, I'll give you one example. Suppose you take any neutral acid. Alanine oka neutral amino acid kada. You take neutral amino acid in acidic medium. Suppose idi oka beaker and here we have acidic medium anamata. What kind of medium? Acidic medium. Alage one more beaker we have to take and our beaker lo we are taking basic medium. Em తీసుకుంటున్నాము మనం అక్కడ basic medium. Acidic medium and basic medium lo amino acid, neutral amino acid. Here also neutral amino acid, here also neutral amino acid. Okay, let me draw some amino acid here. So COOH, here NH2, ikkada hydrogen, ikkada R group. Similarly, ఇక్కడ కూడా మనం ఒక అమినో యాసిడ్ తీసుకోవాలి, ఒక అమినో యాసిడ్ అన్నమాట, R group, NH2 and H. So what we are doing, we are taking neutral amino acid, both are neutral amino acid in acidic medium, ఒకటేమో acidic medium and ఇది basic medium. సరేనా? acidic medium లో and basic medium లో మనం న్యూట్రల్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏమైతుంది మీరు చెప్పండి, వాట్ విల్ బి ద చేంజ్? టీఎస్ క్లాస్ 10 వేదిక్, వై విల్ ఐ ఇగ్నోర్ యూ నానా? ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ యూ. Yes, you have shared some questions in the telegram. For that I asked now which question you want me to explain. So you mentioned the question in the message. Question paper lo so many questions are there. Yes, Vedic. Chalo. So here this is acidic medium.
ఈ అసిడిక్ మీడియంలో, అసిడిక్ మీడియం అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఆ మీడియంలో H plus ions are there. So many H plus ions are already available. H plus, H plus, H plus. అప్పుడే కదా అది యాసిడిక్ మీడియం. ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్ బేసిక్ మీడియం? బేసిక్ మీడియం అంటేనే దాంట్లో OH మైనస్ అయాన్, OH మైనస్ అయాన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అక్కడ. సో ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ OH minus ions. Which one? This basic medium. What about this acidic medium? This will have H plus ion. A medium lone H plus ion already existing. Now let us see what happens. So if you see carefully, this the COOH. Okay. So it cannot form COO minus. Okay. Here H plus ion can't be released. Okay, so here H plus ion cannot be released. Why it cannot be released? Because already ఆ మీడియంలో H plus ion ఉంది. సో అందుకే ఇంకొక H plus ion రిలీజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉండవు. సరే, H plus ion రిలీజ్ అవ్వట్లేదు, కానీ ఇక్కడ NH2కి ఒక H plus ion కావాలి, బికాస్ NH2 వచ్చేసి ఒక బేస్. సో ఇట్ ఈస్ రెడీ టు రిసీవ్ H plus ion. సో అప్పుడు ఇదేమంటది, అరే COH నువ్వైతే H plus release చేయట్లే, బట్ అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ టేక్ దిస్ H plus ion. yes or no? సో ఈ NH2 ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ H plus ion. ఓకే, సో NH2 is acting as a base, but COH is not acting as a base in this particular example. Okay, so in this particular example, COH not acting as or not behaving as acid. Why it is not behaving as acid? Because it is not able to release H plus ion. But what about this NH2 plus? It behaves or act as base. So adi as usual base laga behave chestundi. Adi base laga enduku behave chestundi ante simple, because it is accepting the H plus ion. H plus ion ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ. ఆల్ దిస్ H plus ion ని అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కానీ ఇది H plus ion రిలీజ్ చేయడానికి అవకాశం లేదన్నమాట. అందుకే దిస్ అమినో యాసిడ్ విల్ బిహేవ్ యాజ్ అ బేస్, బికాస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ COH యాసిడ్ లాగా పనిచేయట్లే కదా, బట్ NH2 ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ బేస్. అందుకే neutral amino acid in acidic medium will behave as a base. Very important point. You should not be confused at all. Okay, so this amino acid will behave as what? Base. Okay, which amino acid will behave as a base? Neutral amino acid in acidic medium. న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ ఎప్పుడైతే అసిడిక్ మీడియంలో మనం తీసుకుంటున్నామో, సో ఒక న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ అసిడిక్ మీడియంలో బేస్ లాగా పనిచేస్తుంది, బేస్ లాగా పనిచేస్తుంది. అర్థమైందా? కార్తిక్ నాయుడు మ్యామ్ బాటనీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ చెప్తారు. లేదు నాన్న, బాటనీ జువాలజీ మాత్రమే చెప్తారు, కెమిస్ట్రీ సార్ చెప్తారు, అజయ్ సార్ చెప్తారు. ఓకే, ఎస్, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో మనకు కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, చెప్పొచ్చు కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్, యూ టేక్ ఎనీ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్. ఈ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ ని మనం అసిడిక్ మీడియం లో వేయగానే దాట్ ఈస్ బిహేవింగ్ యాజ్ అ బేస్. రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, లెట్స్ సీ అబౌట్ ద బేసిక్ మీడియం. బేసిక్ మీడియం లో చూద్దాం. ఇప్పుడు అదే న్యూట్రల్ యాసిడ్ ని మీరు బేసిక్ మీడియం లో యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుంది, హియర్ దిస్ H plus ion will be released, because H plus ion కి ఇక్కడ ఎట్లాంటి అబ్స్ట్రక్షన్ లేదు. ఇట్ ఈస్ నౌ ఫ్రీ. ఓకే, ఫ్రీడమ్ ఆయిల్. ఓకే, సో ఫుల్ ఫ్రీడమ్ తో అది H plus ion రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడే కదా అబ్స్ట్రక్షన్ వాజ్ దేర్, బికాస్ ఆల్రెడీ మీడియం లో ఉన్న H plus ion వాజ్ నాట్ అలౌయింగ్ ఇట్ టు కమ్ అవుట్, కానీ ఇక్కడ అట్లాంటి ఏం లేవు. సో H plus ion is released. ఓకే, H plus ion ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది, కానీ this NH2 cannot receive H plus ion. Okay, this NH2 cannot receive H plus ion because
ఇక్కడ OH basic medium కదా, already basic medium, so it cannot accept or it cannot accept the H plus ion. ఇది H plus ion ని accept చేయట్లేదు అంటే ఇక్కడ it is not behaving as one base but acid is behaving like one acid. H plus ion release చేసింది అంటే acid. Okay, so in this particular example the amino acid is behaving as an acid. Okay, freedom oil, yes. Okay, fine. So here the amino acid is behaving as acid. So question will be like this: amino acid, if you take any neutral amino acid, see, try to have a clear concept, it's very simple. Neutral amino acid, when you are taking in acidic medium, it is behaving as a base. Neutral amino acid, when you are taking in basic medium, it is behaving as an acid. Is it clear? Ardhamainda andariki? Nakshatra, acid base. Nakshatra, 10th class student. Okay, chalo, is it clear? If it is clear, then give me a thumbs up emoji in the chat box. ఎందుకంటే ఇది అర్థం అవ్వాలి సరిగా, బికాస్ ఫ్రమ్ హియర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ MCQs. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి అడుగుతారు, మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు. న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ టేక్ ఇన్ యాసిడిక్ మీడియం బిహేవ్ యాజ్ బేస్, న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ టేక్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం బిహేవ్ యాజ్ యాసిడ్. రీజన్ ఏంటి? ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. ఓకే, అండర్స్టూడ్? నందిని వెరీ గుడ్, నందినికి అర్థమైంది. Yes, Arjun, clear? Okay, chalo. So next we will see one more important concept here. So our important concept entante, okay, wait, here by this explanation ikkada manam discuss cheskunnam kada, what you are noticing, amino acid sometimes it is behaving as base and sometimes it is behaving as acid. Ante అదే అమినో యాసిడ్, సేమ్ అమినో యాసిడ్ యాసిడ్ లాగా కూడా బిహేవ్ చేసుకోవచ్చు, బేస్ లాగా కూడా బిహేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో అట్లాంటి కంపౌండ్స్ ని మనం ఏమంటాం? అట్లాంటి మాలిక్యూల్స్ ని విచ్ ఇస్ బిహేవింగ్ బోత్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ అండ్ యాజ్ అ బేస్. యాసిడ్ అండ్ బేస్ బోత్ యాసిడ్ బేస్ లాగా బిహేవ్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఎస్, ఎనీబడి ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, వాట్ వి కాల్ సచ్ మాలిక్యూల్స్? So they are amphoteric in nature. Okay, so amino acid, if you see any amino acid, so amino acid is acting as a base and an acid. So depending on the medium meeda depend ayi untundi. PYQ please ma'am in this concept. Yes, definitely I have 3 questions, previously asked questions based on that particular concept. Okay, wait, at the end we will discuss it. First let's learn all the concepts. Okay, Zwitter ion, no, not Zwitter ion, it is called as amphoteric. Zwitter ion ante enti? See, whenever you have to say Zwitter ion, plus and minus charge, if it is coexisting in a single molecule, adi Zwitter ion. But what is amphoteric? Amphoteric ante if any particular molecule is acting as both acid and base. ఇప్పుడు అమినో యాసిడ్ యాసిడ్ లాగా కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది, బేస్ లాగా కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద మీడియం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అది యాసిడ్ లాగా పనిచేయాలా లేకపోతే బేస్ లాగా. సో అది amphoteric in nature. Okay, amino acids, they are amphoteric in nature. They are also Zwitter ions. Why they form Zwitter ions? Zwitter ion ante plus charge and minus charge. If both the charges coexist in a single molecule, appudu danni manam Zwitter ion antunnamo. Ardhamainda? Amphoteric ante enti? If any particular molecule behaving as an acid and also as a base, appudu adi amphoteric. Simple. So amino acid is both amphoteric and Zwitter ion. It forms Zwitter ion. Okay, chalo. So I hope your doubt is clear. Next one,
బేసిక్ అమినో యాసిడ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ అయితే అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ బేసిక్ అమినో యాసిడ్, అలాగే దీని తర్వాత యాసిడిక్ అమినో యాసిడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ బేసిక్ అమినో యాసిడ్? బేసిక్ అమినో యాసిడ్, న్యూట్రల్. ఓకే, న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ అంటే ఇప్పుడు దానికి కండిషన్ ఏం మాట్లాడినాం మనం? న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ కి వాట్ షుడ్ బి ద కండిషన్ ఇన్ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్? NH2 and COH group should be equal in number, and R group should never be NH2 or COH, because R group NH2 COH అయితే మళ్ళీ unequal అయిపోతుంది కదా. NH2 and COH, number of NH2 and COH will be number. Banoth Nikhil, welcome. So you understood very well. Good. Chalo. Basic amino acid ante they are basic in nature. Example telsa? Basic amino acid, they are basic in nature. So the best example you have to remember is lysine. Okay, so lysine is one basic amino acid. It behaves as basic in nature in neutral medium. See, everything we are talking with respect to neutral medium, with respect to neutral medium. Okay na? See, దీంట్లో కండిషన్ ఏంటంటే బేసిక్ అమినో యాసిడ్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, when amino acid has more NH2 group, okay, when any amino acid has more NH2 group, if the NH2 groups are more, or one NH2 group if it is more in number compared to the COH group. So with which comparison we are talking? ఒక్క నిమిషం. Compared to the COOH group, NH2 should be more in basic amino acid. Neutral amino acid ante COH and NH2 equal ga undali. Neutral word, neutral, what is the English meaning of neutral? Same. Okay, so NH2 and COH, they should be same. Basic amino acid lo NH2 group should be more in number. NH2 group should be more in number. Best example is this lysine. Lysine best example. Okay, akkada alanine is example neutral lo. Sarena? Lysine, arginine, histidine, very good Arjun. Okay, now basic amino acid lo structure chuddam okasari. I'll write one example, okay, hypothetical example. This is not any amino acid, I'm just writing one hypothetical amino acid. Okay, suppose here we have COOH, ikkademo NH2, ikkademo hydrogen. Now this R group is there na, R group lo I will be attaching NH2 group. Chudandi, CH2, some branching is there, and finally we have one NH2 group. So this is some amino acid. Okay, ఈ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, హౌ మెనీ NH2 గ్రూప్స్ ఆర్ దేర్? ఇక్కడ హౌ మెనీ NH2 గ్రూప్స్? సి COH గ్రూప్ ఒకటే ఉంటుంది, జస్ట్ వన్. వాట్ అబౌట్ NH2 గ్రూప్? వీ హ్యావ్ వన్ NH2 గ్రూప్ హియర్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ NH2 గ్రూప్ హియర్. సో NH2 గ్రూప్ విల్ బి మోర్ ఇన్ నంబర్ దాన్ COH గ్రూప్. NH2 గ్రూప్ ఇప్పుడు నంబర్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నంబర్ ఆఫ్. ఓకే, so number of NH2 group will be more as compared to number of COH group. Anduke this is basic amino acid. Basic amino acid ante ikkada NH2 group number should be more, hence it is one basic amino acid. Lysine structure, if you see, lysine lo ilane untundi, NH2 group will be more when compared to COH group. That's all. Simple explanation for basic amino acid. Okay, next concept, ide basic amino acid ni, okay, if you take in some neutral medium, suppose this is one neutral medium and we have taken this particular basic amino acid. Just now నేను మీకు ఒక basic amino acid చెప్పాను కదా, ఆ basic amino acid లో 2 NH2 groups are there. Okay, neutral medium లో మనం తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ తెలుసా? See, this COH will behave like acid. Neutral medium అంటే obviously ఇక్కడ H plus group release అవుతుంది and COO minus form అవుతుంది.
Ade H plus will be accepted by this NH2 and this will become NH3 plus because it is a base. But what about this NH2 group? This NH2 group ki inka H plus available ga లేదు కదా, it is ready to accept. నేను రెడీగా ఉన్నాను, give me H plus అంటే nobody is giving H plus to this NH2. So obviously this is what NH2 is available here. It is not becoming NH3 plus because of this only. Okay, because NH2 is available, this will act as base. అర్థమైందా? బేసిక్ అమినో యాసిడ్ ఇన్ న్యూట్రల్ మీడియం విల్ యాక్ట్ as base only because NH2 numbers are more and it will behave as one base. బేసిక్ లాగానే బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, లైసిన్, అర్జినిన్, హిస్టోన్ కాదు, హిస్టీన్. ఎస్ నందిని. Arjun, why Arjun? This is one of the very interesting chapter. Why you are irritated? See, biomolecules, okay, chemistry involvement ఉంటుంది, but it is interesting కదా, biology and chemistry. It's actually under the biochemistry topic. And మీరు tomorrow when you become a doctor, MBBS అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత MBBS ఫస్ట్ ఇయర్ లో బయోకెమిస్ట్రీ అనేది ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం ఉంటుంది మీకు బయోకెమిస్ట్రీ టాపిక్. సో బయోకెమిస్ట్రీ ఇన్ డెప్త్ గా మీరు చదువుకోవాలి అక్కడ. సో ఇక్కడ నుంచి ట్రై టు హ్యావ్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ షుడ్ బి క్లియర్. ఓకే, సో డోంట్ హేట్ దిస్ చాప్టర్ బికాస్ దిస్ చాప్టర్ అగైన్ విల్ come near you in MBBS once you are clearing the NEET exam. So one important point you can remember, just note it down. To make amino acid basic, increase NH2 group. అంతే కదా, NH2 గ్రూప్ ని ఇంక్రీజ్ చేసేయండి, ఆ అమినో యాసిడ్ బేసిక్ అయిపోతుంది. అలాగే COH గ్రూప్ ని ఇంక్రీజ్ చేసేయండి, ఆ అమినో యాసిడ్ అప్పుడు బేసిక్ యాసిడిక్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్, ఇఫ్ NH2 గ్రూప్ is equal to COH group, అప్పుడు అది న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్. ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఈస్ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్. కానీ అదే సిచ్యువేషన్ అమినో యాసిడ్ లో NH2 గ్రూప్ ఇంక్రీజ్ చేసేయండి. when this NH2 group is increased, appudu that is becoming what? Basic. If the COH group is increasing, COH group ni increase chesinappudu, appudu that is becoming acidic. Yes, Karthik Naidu, first year lo. Biomolecule is not at all memory based. Biomolecule is logic based. You have to understand the concept. ఇక్కడ మెమరైజ్ చేయడానికి ఏమి ఉండవు, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ఇక్కడ. కెమిస్ట్రీ అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. యూ కెనాట్ బై హార్ట్ ఆర్ మెమరైజ్. దిస్ ఇస్ నాట్ మెమరీ బేస్డ్, డోంట్ బి మిస్టేకెన్. మోనికా, యు ఆర్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ కాలేజ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎస్ సిరి. ఓకే, సో యూ టేక్ ఎనీ యాసిడ్, అమినో యాసిడ్. ఓకే, అమినో యాసిడ్ ని మనం న్యూట్రల్ మీడియంలో తీసుకున్నప్పుడు, న్యూట్రల్ మీడియంలో ఎనీ అమినో యాసిడ్ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్, ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ యాజ్ అ జ్విటర్ అయాన్. అది ఫస్ట్ మనం నేర్చుకున్నాము. తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ విత్ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్. న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ ఏంటి? న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ బేసిక్ మీడియంలో బిహేవింగ్ యాజ్ యాసిడ్, అసిడిక్ మీడియంలో బిహేవింగ్ యాజ్ బేస్. I have already explained, nothing to be confused. Next, if you want to make amino acid basic, increase NH2 group. NH2 group ni increase cheyandi. So available NH2 group untundi kabatti adi oka acid laga base laga behave chestadi. COH group ni increase cheseyandi. COH group increase cheyandi, appudu adi acid laga behave chestundi. Okay, okay. See, I'll give you an example. Suppose I am writing this particular amino acid, ikkada H plus, ikkada NH2, here we have R group. Okay, so here R group lo suppose let me take CH3. R group lo then CH3 attach chestanu. Okay, so what kind of amino acid is this? Is this neutral amino acid, acidic amino acid or basic amino acid? చెప్పండి. ఇక్కడ ఏముంది? NH2 and COH మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి అంతే. How many NH2 here? 1. How many COH here? 1. So here NH2
is equal to COOH. So if NH2 is equal to COH, whenever this condition is there, that particular amino acid will be neutral amino acid. What is that? Neutral amino acid. Why neutral? Because ikkada NH2 and COH, they are equal annamata. Okay. Ma'am, hemoglobin of blood transport only O2. What's the doubt, Jashvita? Yeah, you can message me. I did not understand your doubt. Okay. For example, if I draw one amino acid like this, COH, NH2. See, this is fixed. E three branches, 3 attachment eppudu fixed gaane untundi. Ikkada chudandi, suppose I am attaching one CH2 here, one more CH2 here, and one COOH group. Appudu idi acidic amino acid or basic amino acid cheppandi. Alage one more amino acid, let me write here. So this is one amino acid, ikkada H plus, and here we are taking CH2 and NH2. So which one is acidic amino acid, which one is basic amino acid? See, idi center lo edaithe rasano adi neutral amino acid. Enduku neutral amino acid? Because NH2 and COH groups are equal in number. Adi number lo equal undi ante, ippudu idi cheppandi, ikkada how many COH group we have? One COH group, one more COH group. So 1 and 2 COH group. COH group, carboxylic acid group, if it is more, then that amino acid is acidic. Okay. So adi acidic amino acid, because here NH2 group, amine group, is not equal to carboxylic acid group. Amine group is not equal to carboxylic acid group. So idi acidic amino acid. Okay, acidic. Why acidic? Because it has got more COOH. COH number ekku untundi kada, anduke idi acidic amino acid. Okay, now let us see this one. Ikkada chudandi, here how many NH2 group you have? Only one, but COH group 1, sorry, NH2 group 1 and 2, and what about COH? Only 1. So which group is more in number? NH2 group is more in number. Okay, NH2 group is more than COOH. Anduke this is behaving as basic amino acid, because here also NH2 and COH are not equal. See, basic fundamental ikkada entante logic, NH2 and COH should be equal if it has to be neutral amino acid. Neutral amino acid lo COH and NH2 they are equal. Ade neutral amino acid lo COH number increase cheseyandi, that becomes acidic. Increase COH number, it becomes acidic. Increase NH2 number, that becomes base. Ante. Clear? Clear everybody? Any doubt, please ask me. If you have any doubt, ask me. Left side acidic amino acid. This one? Yes, idi acidic, because COH group is more in number. Idi basic, because NH2 group is more in number. Okay. Nandini, ఇప్పుడు నచ్చిందా చాప్టర్? దాట్స్ ద స్పిరిట్. మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ తో, అటెన్షన్ తో వినండి. దిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. Biomolecules and biochemistry, I just loved this chapter when I was in intermediate. నాకు బాగా నచ్చింది, because మన బాడీలో లైక్ బయోకెమిస్ట్రీ ఇంకా డెప్త్ లో ఉంటుంది. ఆల్ అబౌట్ ద రియాక్షన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. This is the basic of biomolecules, basic of biochemistry. It is easy, it is interesting also. Yes, National Test Agency, hi. So got it? Now let's come back to acidic amino acid enti okkasari chuddam. Acidic amino acid, okay, acidic amino acid ante meeku ardhamaindi kada. Acidic amino acid lo COOH group will be more in number, and acidic amino acid lo NH2 group will not be equal to COOH group. Acidic amino acid aina,
basic amino acid aina, these two will not be equal. These two are equal only in neutral amino acid ante. Okay, so acidic amino acid lo COH group will be more, basic amino acid lo NH2 group is more. Example of acidic amino acid, glutamic acid, aspartic acid. Okay, so glutamic acid, aspartic acid, ivanni enti, what type of amino acid? Acidic amino acid. Examples gurtu pettukondi. Okay, yes Bhuvneshwari. ఎందుకు అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా భువనేశ్వరి. ఇప్పుడు COH ఉంటే యాసిడిక్ ఎందుకు, NH2 ఉంటే యాసిడిక్ ఎందుకు, ఇన్ దిస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. భువనేశ్వరి, యూ జాయిన్ నౌ. వెయిట్, I'll show you the explanation. 1 minute. So what we are discussing? Yeah, see this. Suppose this is what type of amino acid? Basic amino acid. So Bhuvneshwari has a doubt here. Ma'am, NH2 group ekku unte enduku basic, COH group ekkuga unte enduku acidic. Okay, listen once again. So this is one basic amino acid we are taking in a neutral medium. Basic amino acid ante enti? NH2 group should be more. NH2 group should be more. Appudu adi basic amino acid. Why it is basic amino acid? Ikkada chudandi. If you see here, this COH has a property of releasing H plus ion. So adi H plus ion ni release chestundi and ikkada COO minus form aitadi. This H plus ion will be received by NH3. Okay, because COH is an acid. Acid always releases H plus ion. Okay, NH2 ikkada base always release, base always accept H plus ion. So ee base H plus ion ni accept chestadi. Accept చేసిన తర్వాత it is becoming NH3 plus. ఇది క్లియర్ కదా. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి, వన్ మోర్ NH2 is there, one more amine group is there. ఆ amine group కూడా రెడీ టు యాక్సెప్ట్ H plus ion. అది చెప్తుంది ఐఎమ్ రెడీ, కమ్ ఆన్ గివ్ మీ H plus ion, బట్ దీనికి H plus ion దొరకట్లే. సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అ బేస్. ఓకే, దీనికి H plus ion దొరకట్లే కాబట్టి the complete amino acid becomes base. Okay, it behaves as a base. That is the reason. Okay, alage acidic, why it will behave as acidic? Because one COH group will release H plus, kani one more COH group cannot release H plus. Release cheste kuda nobody is there to receive. See, nothing to be confused. Meeru confuse avadam em ledu nana. Just remember, as neutral enti, acidic enti, basic enti. Neutral ante NH2 COH are equal. Acidic ante COH will be more. Basic ante NH2 will be more. Ante. Yes Bhuvneshwari, ఇప్పుడు అర్థమైందా? చలో, very good Bhuvneshwari. Next, there is something called, okay, acidic amino acid examples, glutamic acid, aspartic acid. Now we'll see aromatic amino acid. So from the name itself you can know what is aromatic amino acid. So some ring structure will be attached. R group lo edaina mana ring structure like benzene, phenol atlanti ring structure add cheseste danni manam aromatic amino acid antamu. Okay, so let us see one structure. This is carboxylic acid attached, here NH2 attached, ikkademo hydrogen attached ayi untundi, and this group. Okay, this group now we have to decide. So here first add one CH2. Okay, oka CH2 add chesin tarvata ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫినాల్ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తారు. 1 minute, just a minute. See, this is benzene ring. Benzene ring to oka OH group attach అయినప్పుడు అది ఫినాల్ గ్రూప్ అన్నమాట. So here, so this is the R group, right? So ఈ R group లో ఒకవేళ ఒక aromatic structure, oka ring structure unte kanaka, that is becoming aromatic amino acid. Do you know the example of aromatic amino acid? Aromatic amino acid example cheppandi. So 3 important examples you have to learn aromatic amino acid lo. First example is tyrosine, then we have tryptophan,
tryptophan, and one more is phenylalanine. Phenylalanine. Okay. So these three are the examples of aromatic amino acid. Aromatic amino acid meaning enti? R group must be some ring structure, aromatic structure. Okay. So here aromatic amino acid lo R group, whatever R group is there, that has to be one aromatic group. ఇప్పుడు aromatic group అంటే benzene, phenol, all these are aromatic group. Okay. ఇంకొక టాపిక్ ఉంటుంది, అది alcoholic amino acid. One more type is alcoholic amino acid. Do you know the example for alcoholic amino acid? అంటే OH group has to be there. OH group has to be there. Okay. So OH group example చెప్పండి. OH group, which amino acid has OH group in it? R group లో OH ఉండడం, serine. Yes. So example is, okay, ikkada serine, not serine. Serine is different. Serine is a English word. Serine. Nandini. Yes. Serene ante yes, peaceful, calm. Ante this river area is so serene. Ante it is so peaceful. So serene is different, serene is different. Alcoholic amino acid example, serine. Nandini, very good. Tyrosine, tryptophan and phenylalanine. All these three are aromatic amino acid. Alcoholic amino acid example serine. So serine structure చూద్దాం ఒకసారి. Same way, draw this structure. Carboxylic acid. Here we have NH2 group. Here we have hydrogen group. Here ఈ R group లో మనం CH2OH attach చేస్తే కనుక that becomes serine. Here we have OH group. Okay. Alcoholic functional group అంటే we have to add OH group, isn't it? OH group attached అయి ఉంది అంటే this is nothing but serine. Okay. OH group is attached. Alcoholic amino acid. Yes, R group lo whatever R group chain untundi, ఆ R group chain lo one OH group should be attached. That is the condition. Got it? దీని తర్వాత ఒక చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యాజ్ పర్ యువర్ NCERT, దిస్ ఇస్ sulfur containing amino acid. Very, very important. Sulfur containing amino acid. Favorite question of NEET. NEET exam lo sulfur containing amino acid chala సార్ అడిగినారు. So please remember the examples. Okay, sulfur containing amino acid example enti? So sulfur will be attached in the R group. Let's draw the structure and understand this one. So here we have COH, here NH2, here H. ikkada em undali? Sulfur group. Okay, CH2SH. Sulfur containing amino acid. దీని మీద చాలా సార్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ప్లీజ్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సల్ఫర్ హ్యాస్ టు బి దేర్ ఇన్ ద sulfur containing amino acid. Very good, Nandini. Methionine and cysteine. Okay, what are the example? Cysteine and methionine. Okay, cysteine and methionine. Got it? Yes. So example of sulfur containing amino acid, repeated question, very, very important NEET question. Idi cysteine and methionine example gurtu pettukovali, and R group should have one sulfur atom, sulfur. Okay. Yes. Very important, very, very important, cysteine and methionine. Next, now coming to the most awaited part, adi entante essential and non-essential amino acid. Okay, essential amino acid ante enti, alage non-essential. So essential and non-essential amino acid okasari chuddam. So what do you think? Essential ante it is required by the body or it is not required by the body? So what is essential and non-essential amino acid? First of all, our body, it needs
Of course, it needs amino acids. Okay, why it needs amino acid? For survival, for various functions, for various cell activities. బాడీకి అమినో యాసిడ్ అవసరం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ద బాడీ డస్, యు నో, సమ్ అమినో యాసిడ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బాడీ. బాడీలోనే అమినో యాసిడ్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. బాడీ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్స్ ఓన్ అమినో యాసిడ్. ఓకే, సో సమ్ అమినో యాసిడ్, ఇఫ్ వి సీ హియర్, some of the amino acids, they are synthesized by our body. Body will automatically synthesize that. Okay, what about some other amino acids? What about other amino acids? Body cannot synthesize those amino acids, and we have to take that from diet, through our diet. Ante dietary proteins, whatever proteins we are eating, ఆ proteins last లో బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత అమినో యాసిడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో అమినో యాసిడ్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుంది, that will be again used by the cells. Okay, so some amino acids, they will be synthesized by our body. సో బాడీ అంటది, ఓకే లెట్ మీ సింథసైజ్, నాకు అవసరం ఉంది కాబట్టి నేనే సింథసైజ్ చేసేస్తాను. ఓకే, డన్. కానీ సమ్ అమినో యాసిడ్ ఇట్ కెన్ నాట్ సింథసైజ్. అప్పుడు it will, like, body needs those amino acids through diet. Dietary proteins ద్వారా ఆ పర్టికులర్ అమినో యాసిడ్ ఎంటర్స్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో నాకు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ అండ్ విచ్ ఇస్ నాన్ ఎసెన్షియల్. ఇప్పుడు అమినో యాసిడ్ విచ్ ఇస్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, దట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నాన్ ఎసెన్షియల్. అండ్ అమినో యాసిడ్ ఏదైతే మనం డైట్ లో తీసుకుంటున్నామో అది ఎసెన్షియల్ ఆర్ నాన్ ఎసెన్షియల్ చెప్పండి. Yes, which is essential here and which is non-essential here. Essential amino acid, non-essential amino acid, important topic pillalu. Nandini, essential means not required. Essential means not required. Nandini, can you be little more clear? See, body synthesize చేస్తుంది కదా. ఓకే, బాడీ సింథసైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని వాల్యూ లేదు. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఏదైనా ఉంటే మనకు అది విల్ నాట్ వాల్యూ దాట్. సో అది నాన్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అస్. బట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ అట్ అవర్ హోమ్, ఓకే, దాట్ బికమ్స్ ఎసెన్షియల్. బికాస్ ఇంట్లో లేదు కదా, బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలి. సో అది ఎసెన్షియల్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఎవర్ అమినో యాసిడ్ బాడీ ఈస్ taking from outside, body is taking from the diet, okay, that is essential amino acid. So this one is essential amino acid which is taken through the diet. Body lo ledu, body ki avasaram kabatti it has become essential, it is taking from outside. What about other amino acid which is synthesized by the body? Body lone synthesize aitundi kada, so it has got no value, no respect. Intlo unte no respect, ante kada. Okay, so it is available already. So this is non-essential, non-essential, right? Essential and non-essential. So we'll see the examples of essential and non-essential amino acid examples ippudu chuddam. So here చాలా సార్లు స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, అంటే జస్ట్ ఇది ఉల్టా చేసేస్తారు. ఓకే, సో బీ క్లియర్ విత్ దిస్. బాడీకి అవసరం కాబట్టి బయట నుంచి తీసుకుంటున్నాము కాబట్టి అది ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద బాడీ, సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద బాడీ, అది నాన్ ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్. ఓకే, chalo we'll see the examples of essential amino acid. Essential amino acid is something very important. So we have a very popular mnemonic for that. Actually chala unnai mnemonic. So essential amino acids, you can create your own story. So ikkada mnemonic తో పాటు నేను ఇప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, there is a hill, HILL, there is a hill. Okay, on the hill there is MTV. You know MTV? So this was a channel, MTV Music TV ani channel when we were very young kids. Okay, అప్పుడు చిన్నప్పుడు MTV ఛానల్ బాగా వచ్చేది. ఓకే, సో ఆ MTV ఛానల్లో ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఛానల్ అన్నమాట. సో యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ అ హిల్, on the hill there is one MTV and there is a tap.
ఆ హిల్లో ట్యాప్ కూడా ఉంది, ఎంటీవీ ఇంకా ట్యాప్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాటర్ షవరింగ్ ఆన్ ఎంటీవీ. సో దిస్ స్టోరీ mnemonic you can remember hill MTV tap. అంటే on the hill there is MTV and one tap. So what is this MTV and tap? Hill MTV and tap చూద్దాం. So hill, HILL, then we have MTV, okay, and then tap, TAP. So these names are very interesting, isn't it? Now you tell me the names. So what is HILL? So here histidine. What is this? We are talking about essential amino acid. Okay, histidine tarvata isoleucine. Then we have leucine and lysine. Okay, so all these are essential amino acid. Essential amino acid, and it is required by our body from the dietary proteins. We have to take this amino acid. Okay, M is methionine, T is threonine, and V is valine. So let us write M ante methionine, T ante ikkada threonine tarvata V ante ikkada valine. Clear? Yes. Now tap lo, see, please be clear in this. Here the T is threonine, inkoka T ochesi tryptophan. Here we have tryptophan. See, so many T are there, amino acid names lo. Okay, this is arginine, idi enti arginine. And what about this P? Phenylalanine. Okay, so all these are the essential amino acid. So hill MTV tap, on a hill there is MTV and there is one tap. Okay, what is this? This is the tap. So histidine, leucine and lysine. MTV ante methionine and threonine tarvata valine. Tap ante tryptophan, arginine and phenylalanine. Gurtuntunda? Now you'll remember. DJ Tillu. Okay. అర్థమైందా? essential amino acid, it will be there, it will not be there in the body, so should be taken through the dietary proteins. Non-essential, it is synthesized by the body. Essential amino acid important, adi adugutaru. So hill MTV tap, remember all the essential amino acid. Clear? Sindhu, very good Sindhu, you understood? Super. Nandini, super, this is nice. Yes, so always remember there is a hill. Okay, so you should create, ilani meer kuda create cheskovali konni mnemonics. ఆ mnemonics కి కూడా ఒక పిక్చర్ లాగా, డయాగ్రామ్ లాగా సమ్ ఫామ్ ఇచ్చేసేయండి, స్టోరీ టెల్లింగ్. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఇంకా మంచిగా గుర్తుంటుంది. యాక్చువల్లీ యూ ఆల్ డోంట్ నో అబౌట్ ఎంటీవీ ఒకప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ పాపులర్. ఓకే, వెన్ వీ వేర్ కిడ్స్ చాలా పాపులర్ ఛానల్ ఇది. సో ఎంటీవీ మీద వాటర్ పడుతుంది అంట ట్యాప్ నుంచి. ఓకే, సో దిస్ ట్యాప్ is showering some water on the MTV and MTV is on the hill. Nahir, hi Nahir, good evening. Sindhu, very good. Chalo, next chudama. Super, Korean. So what's your good name? Korean. Now let's discuss 3 important amino acid structures which is given in your NCERT textbook. NCERT lo ఏమేమి ఇచ్చారంటే that is very very important for us, అంతే కదా. ఓకే, సో we have so many amino acids. ఓకే, చాలా అమినో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, 20 అమినో యాసిడ్స్. అవన్నీ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అడగరు. కానీ 3 స్ట్రక్చర్స్ దే హావ్ గివెన్: గ్లైసిన్, alanine. One is glycine, then we have alanine and then serine. Glycine, alanine, serine, ఈ 3 స్ట్రక్చర్ given in our textbook కాబట్టి we have to learn the structure. Okay, so let's learn, let's see. మా టీవీ తెలుసు మ్యామ్. సరే, మీరు మా టీవీ చేసేయండి, ఎంటీవీ కాకుండా మా టీవీ చేసేయండి. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ జనరేషన్, మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి.
When I was a kid, that time MTV was very popular. Okay. Chalo. Glycine is the simplest amino acid. It is also called as the simplest amino acid. Why it is the simplest amino acid? Because the R group is H. R group is only hydrogen kapati. Glycine is called as the simplest amino acid. Simplest amino acid. What is glycine? R group will be hydrogen. Hydrogen ki ante inka simple ga emi undavu kada. Okay. So glycine is one of the simplest amino acid. R group is hydrogen H. Okay. Alanine. Alanine lo R group enti? Alanine inkoka amino acid. Dantlo if you add methyl group. If the R group is methyl group ante CH3. Okay. So chuddam. Let me draw the structure. Here this is carboxylic acid, this is NH2, ఇది హైడ్రోజన్ అండ్ ఈ R గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ R గ్రూప్ ప్లేస్ లో ఓకే 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 డీజే టిల్లు చాలు సో R గ్రూప్ లో ఇఫ్ వి యాడ్ వన్ మిథైల్ గ్రూప్ అంటే CH3 గ్రూప్ ఓకే దెన్ దిస్ CH3 గ్రూప్ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే అది అలనిన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ textbook. Okay, next serine. Serine structure చూద్దాం. So how is the serine structure? Hydroxymethyl అంటే CH3OH group. ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఉంటే అది serine. Okay, let me draw the structure. Here same simple structure COH, ఇంకొక side NH2. Here we have hydrogen and here we will attach CH2OH. Okay, CH2OH. Hydroxymethyl. Hydroxymethyl. One minute. Suppose if we are writing C here, yeah, CH2OH. Okay. So this is if hydroxymethyl group is attached, appudu that is serine. Serine ante hydroxymethyl. So that is important. Textbook structure idi. Alage alanine structure methyl group, R is methyl group. Alage inkokati glycine lo R group is H plus group. Simple. Okay. These three structures నేర్చుకోండి. All other structures avasaram ledu manaku because not there in NCERT. But essential amino acid gurtupettukovali. Main concept from where questions will be asked, let me tell you, Zwitter ion and acidic basic medium అదే అడుగుతారు ఇంకా ఏం అడగరు ఇంకా అడిగితే కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అది మీరు వన్స్ ఇఫ్ యూ గివ్ అ రీడింగ్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్ కానీ ఆ acidic medium basic medium అది కూడా సింపుల్ కాన్సెప్టే ఏమి లేదు జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ ద కాన్సెప్ట్ వన్స్ అగైన్ వెరీ సింపుల్ సో అది ఒక్కసారి మీరు నేర్చుకోండి దాని మీదనే క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్ ఐల్ షో యూ సమ్ శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ PYQ చూపిస్తాను ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఓకే So there is one question, what if non-essential will enter? Oh, 1 minute, we'll come back to this non-essential. Okay. So this non-essential amino acid body synthesize చేస్తుంది. So one student once asked, ma'am, what happened if non-essential amino acid enter through the diet? Body synthesize చేస్తుంది కాబట్టి బాడీ ఏం చేస్తుంది అప్పుడు సపోజ్ ఒక నాన్ ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్ ని మనం తింటున్నాము అంటే త్రూ అవర్ డయట్ అప్పుడు బాడీ విల్ నాట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ అవర్ బాడీ ఈస్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఓకే వీఆర్ ఓన్లీ ట్రబులింగ్ అవర్ బాడీ ఏమో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ అండ్ హెల్పింగ్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ అస్ సో బాడీ ఏమంటది ఇట్స్ ఓకే నాన్ ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్ లోపలికి వచ్చింది కాబట్టి నేను యూజ్ చేసేస్తాను ఓకే సో ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ if in case non-essential amino acid enters our body will use it though body is synthesizing it but still it will utilize it okay Draken okay Nandini NTR good evening essential non-essential అయిపోయింది ఇప్పుడు we will see one important acid base first అయితే నేను మళ్ళీ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను let me tell you the concept first then I'll ask you the questions okay
Suppose if you take any neutral amino acid, ఏదో ఒక న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ తీసుకోండి. ఆ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ ని we have to take in one neutral medium, okay, and one more acidic medium, one more basic medium. So three conditions we have to decide, we have to discuss. Look here. So this is acidic medium, this is acidic medium. Then this one is neutral medium, idi neutral medium, and idi basic medium. Basic medium. So why we are taking three different mediums here? Because now I will give you some questions. ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు సరిగా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు రావాలి. సో న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ ని మనం ఒక యాసిడిక్ మీడియం లో తీసుకుంటున్నాము. అదే న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ లో వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ అ న్యూట్రల్ మీడియం ఇట్ సెల్ఫ్. అగైన్ వన్ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ వన్ బేసిక్ మీడియం. ఇప్పుడు చూద్దాం వాట్ విల్ బి ద చేంజ్. ఓకే, లెట్ మీ డ్రా ద అమినో యాసిడ్ డయాగ్రామ్. ఓకే, అమినో యాసిడ్ న్యూట్రల్ యాసిడ్ లో ఉన్నప్పుడు this is the amino acid. Suppose ఇది న్యూట్రల్ మీడియం లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ H ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ సమ్ R గ్రూప్. న్యూట్రల్ మీడియం లో ఉన్నప్పుడు దిస్ H ప్లస్ విల్ బి రిలీజ్డ్, H ప్లస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ and this becomes COO minus, and this H plus will be received by this NH2 and NH2 will become NH3 plus. అప్పుడు Zwitter ion కూడా ఫార్మ్ అవుతుంది, న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ ఇన్ ద న్యూట్రల్ మీడియం. అండ్ here it is behaving as neutral. Why it is behaving as neutral? Because COH and NH2 group, they are equal. Equal ఉంటే one is behaving as acid, another is behaving as base. ఎప్పుడు అది యాసిడ్ లాగా, ఎనీ యాసిడ్ when it behaves acid as acid, when it releases H plus ion. Suppose you take any acid, acid H plus any compound, if it is any group, if it is releasing H plus ion, అప్పుడు అది యాసిడ్. సో ఇక్కడ COH H plus ని రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేసింది. మళ్ళీ ఆ H plus received by NH2. So bases, they accept H plus, any base they will always accept H plus. So ikkada NH2 behaving as a base, both acid and base exist aitundi ikkada, amphoteric. Okay, and H plus and minus, plus and minus sign kuda undi, Zwitter ion. These are the conditions when we take neutral amino acid in a neutral medium, that's all. Okay, Nandini. Okay, chalo. Now you see here, acidic medium low, this will behave as a base. That we have to remember. You take any neutral amino acid in a acidic medium, it behaves as a base. Okay, you remember this first. And neutral atom, if neutral amino acid, if you take in basic medium, it behaves as acid. It behaves as acid. Why it is behaving as base, why it is behaving as acid, నేను already explain చేశాను. Starting of the beginning of the session లో నేను explain చేశాను. So this concept you have to remember. First, make a note of this. Text book లో ఎక్కడైనా ఈ particular concept note down చేయండి. This is very, very important because based on this particular concept only, MCQs will be asked in your NEET exam. Ipudu they will not ask you give example of non-essential amino acid. Okay, they will not ask you what is the acid group in amino acid, carboxylic acid. And the simple question adagaru, question ikkada nunchi vastundi meeku. Okay, so neutral amino neutral medium lo behaving as Zwitter ion, amphoteric, and it is behaving as a neutral amino acid. Acidic medium లో బేస్ లాగా, జస్ట్ ఆపోజిట్. మీడియం యాసిడిక్ ఉంటే బేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, మీడియం బేస్ ఉంటే యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? డ్రాకెన్, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? ఓకే, నందిని, వెరీ గుడ్.
Yes, Nandini is listening sincerely. Bhuvneshwari, did you understand? Arjun, you are there? So all of you clear? So why it is behaving as a base? Reason kuda chuddam, no problem. So here we have COOH and acidic medium kada. So acidic medium ki problem entante ikkada. See, this is an acidic medium. Acidic medium ante already dantlo H plus ions are there. Ikkada H plus ions already available ga undi. Okay. So H plus ion available ga undi kabatti this COOH nunchi hydrogen cannot be released. Ante this carboxylic acid is not able to release its hydrogen. It wants to release, but it is not able to release. That is the reason it is not able to behave as an acid here. Acid eppudu aitadi hydrogen H plus ion ni release chesinappude adi acid aitundi. Kani it is ready to release, but it is not able to release because already medium lo H plus mottam itla full undi. So it is not able to release. Sorry. It is not able to release, but what this NH2 will do, you know, it will take this H plus and it is behaving as a base. Because base ante anything which can accept H plus ion. So ikkada NH2 is able to accept. It is ready to accept and H plus undi kada. Adi antadi are COH nu ivava no problem. Then ikkada nunchi teeskuntanani adi teeskuntadi and it is behaving as a base. Because here the amino acid lo this particular part behave as a base. So as a whole the whole amino acid behaves as a base. Because acid COH part is not releasing H plus, it cannot act as acid. Reason ade. Acidic medium lo it will behave as base because NH2 is acting as a base. Clear? What about this one? Basic medium. Basic medium ante enti? Basic medium ante already OH minus is available. So many OH minus is available. So here R group is there. Wait. COOH, NH2, ikkada R group and ikkada H group. Okay. So this particular neutral amino acid ki ikkada already OH minus undi. So now this COOH will release H plus. Adi H plus ion release chestundi. Kani this one now cannot accept because already OH minus basic medium kada. So it is not behaving as a base but COOH will behave as an acid. Okay, here the carboxylic acid is able to behave as an acid. Anduke mottaniki amino acid will behave as an acid. Okay, clear? I hope it is clear now. Hi soul. Fine. If you have understood this particular concept, now you can answer any question related to amino acid on this earth. Okay. Ma'am, clear, but acid behave అయినప్పుడు acidic medium అని ఎందుకు వచ్చింది? acidic medium, acid behave అయినప్పుడు ఎక్కడ acidic medium వచ్చింది? acid behave అయినప్పుడు భువనేశ్వరి, acid behave అవుతుంది ఎప్పుడు? when the medium is basic, not acidic. Okay, Suguna, it is a simple concept. ఒక్కసారి with full 100% concentration వినండి, attention తో మళ్ళీ వినండి. ఇప్పుడు this session will be recorded, right? So 2-3 times వినండి. What exactly is the concept here? You will understand. అంత కన్ఫ్యూజన్ నాకు అర్థం కావట్లేండి. అట్లీస్ట్ యూ రిమెంబర్ బేసిక్ మీడియం లో యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, యాసిడిక్ మీడియం లో బేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, అంతే. ఇది అర్థమైంది కదా, Zwitter అయాన్, Amphoteric and all, that's all. Yes, princess. Divya, అర్థమైందా? చలో, shall we practice some questions now? Are you all ready for questions? Take this question. Let us see. A basic amino acid will act as dash in neutral medium. Neutral medium లో ఇందాకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, చూసారా? This is a PYQ. This is a PYQ. The year is not written, but it is a PYQ. A basic amino acid will act as dash in neutral medium. Neutral medium. న్యూట్రల్ మీడియంలో ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది బేసిక్ అమినో యాసిడ్ అంటే? చూద్దాం ఒకసారి, ఇక్కడ చూడండి. సో
NH2 group is more. NH2 group is more. Okay. So NH2 group more unnappudu it is a basic amino acid. Okay. So basic amino acid neutral medium lo. Sare. Let's draw the neutral medium. Okay, neutral medium. Nandini, ready? Yes, answer this then. So this is the neutral medium. Here the H plus ion is released and this H plus ion is taken by NH3 and it is becoming NH3 plus and ఇది COO minus అయిపోతుంది. Okay. What about this one? అది అలానే ఉంది కదా. Okay, NH2 is as it is and NH2 is a base. So one base is available as it is kapati, that particular amino acid will behave as a base only. Okay, basic amino acid will behave as a base in neutral medium. Yes or no? Otherwise you tell me your answer. What should be the answer? It will behave as base or acid? Cheppandi. Weak base, neutral, strong acid, weak acid. What should be the answer? Nandini, base. Very good. Base. Enduku adi ardhamaitunda leda? Because here H plus is released. This H plus is accepted. అయిపోయింది. కానీ ఇంకొక NH2 ఉంది which is a base. It is ready to accept H plus. కానీ దానికోసం H plus లేదు కదా. So it is still a base. So అందుకే మొత్తానికి the amino acid will act as base. Option 2. Very good. Divya is saying base. Very good. Manikanta is saying acid. Why Manikanta? Why it will behave as acid? How can it behave as acid? It will behave as base only. Because acid laga behave cheyalante ee COH alage undali. Kani COH ikkada sorry, one more COH should have been there. Kani COH లేదు కదా. అర్థమవుతుందా? COH ఇంకొకటి లేదు కానీ ఇంకొకటి NH2 ఉంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. దీంట్లో ఏం లేవు. ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ద అసిడిక్ న్యూట్రల్ మీడియం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ న్యూట్రల్ మీడియంలో ఏదైతే అమినో యాసిడ్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ అమినో యాసిడ్, రైట్? ఓకే, వీఆర్ టేకింగ్ బేసిక్ అమినో యాసిడ్ నా, CH2 NH2. So this is one basic amino acid. First what happens, this H plus will be released and this becomes COO minus. So it is behaving as a acid. Acid property ni fulfill chesesindi. What about this one? So this H plus ion will be received by this NH2 and NH2 will become NH3 plus. అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక బేస్ ఉంది కదా, NH2 is one base. So that is also ready to take H plus. కానీ H plus ఇంకా లేవు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ NH2 బేస్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి, బేస్ is available కాబట్టి, this whole amino acid will behave as a base, not acid, neutral medium లో. Okay, got it? Next question చూద్దాం. See, another question here. Which of the following among A and A to D, so A, B, C, D, I hope it is visible, correctly represent the structural formula of basic amino acid? Basic amino acid. Okay, so which of the following is correctly representing basic amino acid? Basic amino acid ante nenu em cheppanu, neutral amino acid ante NH2 ఇంకా COH గ్రూప్ ఈక్వల్ గా ఉండడం. యాసిడిక్ అమినో యాసిడ్ అంటే COOH గ్రూప్ మోర్ ఇన్ నంబర్ అండ్ బేసిక్ అమినో యాసిడ్ అంటే NH2 గ్రూప్ మోర్ ఇన్ నంబర్. దట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా. నౌ విల్ see A, B, C, D. So what is there in A? What is there in A? Here we have one COOH group. Okay, see, this is 2012 question and similar question was asked recently also. So two COH group undi, ikkada inkoka COH group undi kada.
COH group ante it is written like this only na, C double bond O and OH. So this COH group is there. How many group are there? 1 and 2. 2 are there. Okay, 2 are there. Yes, here NH2 is there, but 1 NH2. So this is acidic or basic? More COH. More COH ante idi acidic. Okay, here we have more COH, so idi acidic amino acid. Idi cheppandi. Tell me about this one. Divya is saying option D. Option D ante ida. Question is basic amino acid kada, Divya. Basic amino acid. Okay, ABCD lo D you are saying. Okay, wait. So here we have COH and NH2. Ante 1 COH, 1 NH2. Ante NH2 group is equal to COOH. So this is neutral amino acid. This is neutral amino acid. What about this one? Is this amino acid first of all? Idi asalu amino acid ah? Kaadu kada. Okay. Because this particular structure is not there. Okay. So here COH undi, ikkadamo NH2 untundi, here inkoka NH2 undi kinda. Okay. So NH2 group will be more in which one? NH2 group will be more here than COH. If NH2 group is more, appudu adi basic. That time it is basic amino acid. So option D ante idi. Yes, Nandini, very good. Ardhamaitunda ippudu? I think it is easy only. Tomorrow we'll see protein. Okay, how proteins are formed, polypeptide enti, peptide bond enti, avanni manam nerchukuntam repu. So here basic amino acid condition entante NH2 group should be more in number. Basic lo NH2 group is more as compared to COH group. COH group to manam compare chesinappudu at that time NH2 should be more. Acidic ante carboxylic acid group should be more. Okay, here NH2 and carboxylic acid group equal unde sariki adi neutral amino acid. That's all. Okay, clear? Inkoka question chuddama. One more question. Simple question. Okay, which amino acid has hydrogen as R group? Hydrogen as R group, that is the simplest amino acid also. It is given in our textbook. Textbook lo e structure is also given. So this is the COOH group. This is the NH2 group. Okay, here we have hydrogen. Here R group edaithe undi, ee R group lo, okay, R group is equal to hydrogen. So which amino acid is that? Is it glycine, serionin, methionine, and or alanine? What should be the answer? Simplest amino acid enti? Simplest amino acid. Option A, Divya. Very good. Yes, Nandini, good. So glycine is the answer. Glycine is the simplest amino acid. Because దాంట్లో R group is hydrogen. R group hydrogen ఉంది అంటే దానికంటే సింపుల్ ఇంకా ఏం ఉండవు కదా. So here R group is hydrogen, so that is glycine. Okay, one more question. Which amino acid has methyl group as its R group? Okay, so R group lo konni adugutaru, adi kuda meeku 3 compounds which is 3 amino acids which are there in your textbook. Ekkuga ade adugutaru. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ యాసిడిక్ మీడియం బేసిక్ మీడియం మీద దేర్ విల్ బి క్వశ్చన్స్. సో PYQ సెషన్ చేసినప్పుడు I'll show you some more questions on acidic and basic medium type. Okay, methyl group అంటే ఎలా ఉంటుంది? So this is COOH. Here we have NH2, ikkada hydrogen, and here methyl group, CH3 group. Okay, so if R group is CH3, R group CH3 unte which amino acid is that? Alanine, valine, lysine or glutamic acid? Glycine, Nandini, glycine R group is H, not CH3. Okay, you are saying answer for the previous one. Okay, Pressy is saying alanine. Yes, alanine is the answer for this particular question. R group okavela CH3 unte adi alanine. R group hydrogen unte adi glycine. Okay, అర్థమైందా అందరికి? దివ్య ఆప్షన్ ఏ. yes,
Absolutely right. Option A. Sare. So with this, we completed the amino acid groups. Okay, biomolecules start చేసినప్పుడు ఎవరెవరైతే ఫస్ట్ లెక్చర్ ఇంకా వినలేరు వినండి. ఫస్ట్ లెక్చర్ వాజ్ అబౌట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తర్వాత వీ కంప్లీటెడ్ లిపిడ్స్, దెన్ లిపిడ్స్ తర్వాత ఐ థింక్ వీ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ ఎస్ అమినో యాసిడ్ ఈరోజు అయిపోయింది. Carbohydrates completed long back. Yes, alanine is the answer. Next session లో ప్రోటీన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఒక 1.5 hour లో మళ్ళీ మనం ప్రోటీన్స్ నేర్చుకోవచ్చు. తర్వాత టుడేస్ ట్యూస్డే రైట్, వెనస్డే థర్స్డే, నెక్స్ట్ 2 days లో విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఓకే, so all these biomolecules bro, okay, so carbohydrate bro, amino acid bro, lipid bro, so everything we have we are completing one by one. సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్. మంచిగా నేర్చుకుంటే స్ట్రక్చర్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కడెక్కడైతే నీట్ క్వశ్చన్కి, ఇది నీట్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పాను అది మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో మార్క్ చేసేయండి, రాసేయండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని నోట్ డౌన్ చేసేయండి, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి సూపర్ డూపర్ అమేజింగ్లీ ఈజీ ఫర్ యూ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, సో కలుద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో, అంటే టుమారో, ఆల్ అబౌట్ ప్రోటీన్స్. Till then, all of you, take care and bye-bye. Kaluddam, malli kaluddam very soon. We'll see you, see you soon. Okay? Chalo. Bye everybody.